Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. So many times you may have some desire, some guilt, some pain for which you are not able to find solution. And now the best chance or the best way to get the solution is from Master. Master is here. Don't miss the chance. We are going to work on each major layers. We are going to work on desire, guilt, depression, fear, on every major things, not only practically, esoterically. It is not even actually technique, because they are so esoteric, so deep. The whole course is designed just for the total transformation. The higher dimensions, when they enter consciously into the lower dimensions, they manifest as powers. If the space dimension enters into time, time literally manifests everything space wants. How you have a nervous system which passes the thought currents inside you, same way the cosmos has the nervous system which passes its decisions and thought currents, that is the space. Constantly be inspired by the space of the Paramashiva in your space. I'll give you all the 108 great gifts I brought from Kailasa. I'll give it as an experiential initiation to all of you. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasada Om Nityananda Paramashivoham. 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 Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nityanandam, welcome to the Nityananda Rudra show. I am Srinitya Rajananda, and today we are going to be getting ourselves ready to receive the powerful darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Paramashivam, in the manifestation as Veerabadra. And today we are going to be looking at a very interesting topic that we have here on Nirvikalpa Samadhi, and how we have learned so much about Nirvikalpa Samadhi from the Supreme Pontiff of Hinduism. In fact, to quote some of the Apta Pramanas on Nirvikalpa Samadhi, beautifully in the Atma Shaktam or the Nirvana Shaktam by Adi Shankara Bhagavad-pada, beautifully he singing Aham Nirvikalpo Nirakara Rupa, saying that I am the Nirvikalpa, the one that is unattached and beyond everything. And in this beautiful verse in the Nirvana Shaktam, beautifully Adi Shankaracharya goes on to sing Chidananda Rupa Shivoham Shivoham, singing that we finally are truth, consciousness, divine bliss, the Shiva himself. We are Paramashiva himself, and this is a beautiful truth, and in fact it is something not just an ideal, but it is a very lifestyle, a very way of living,
and with the divine grace and the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, many people are able to have Shivoham as a reality in their life and see how powerfully they can manifest and beautifully they can see truth of Shivoham in their lives. When facing with Paramashiva himself, which we are going to be getting ready for, having the darshan of Paramashiva, especially in the embodied form of our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, it is something that we have been waiting lifetimes for, especially when we come to the certain practices of Nirvikalpa Samadhi. So back when the Supreme Pontiff of Hinduism first videos that he ever put on YouTube are actually the videos on Be Unclutched, and that is the actual state of being in Nirvikalpa Samadhi. So let us take a look at how the Supreme Pontiff of Hinduism himself has shared about being unclutched, the Mahavakya itself. The thoughts, every thought is independent, illogical, unconnected and unclutched, because the gap between two thoughts is too small. The neutral space between the two thoughts is too small. You think all the thoughts are connected and it is in the shaft form. It is not. By your very nature, every thought is independent, illogical, unconnected and unclutched. Between every thought you experience a neutral space. When you change the gear, whether you go from neutral to 1 or 1 to 2 or 2 to 3 or 3 to 4 or 4 to whatever gears you may change, but every time you have to come to the neutral space. Only then you can go to the next gear. Even if you want to go from 2 to 3, you have to come to the neutral space. Only then you can go to 3. Same way, between every thought you experience a neutral space. You experience a neutral space between every thoughts. Between every thought. That neutral space, that silence is what I call peace or bliss. The peace which exists, the bliss which exists already in you, between every thought, the gap of the thought, the gap between the thoughts, that neutral space is the peace, is the bliss. When you understand you are unconnected, independent, illogical and unclutched, by your very nature, you will start experiencing the neutral space in you, neutral space which exists in you. You will start living from moment to moment in spontaneity. We need to understand one more thing. This technique of be unclutched, it does miracles in your being, in the body level, or in the mental level, or in the being level. In every level, when you understand the truth, by your very nature, you are unclutched. The tremendous quantum transformation. You take a quantum jump, the transformation happens in quantum, not step by step. Just one jump. You take a quantum jump and experience the truth awakening in you.
Yes, how beautifully refreshing it is to see and hear the Supreme Pontiff of Hinduism share the way he just brought out the ultimate truths of Hinduism directly as a possibility for each and every one of us today. The way he's introducing you to you is such exciting way, where he says it is your original state. He shares that the space of being unclutched, the neutral state that is called Nirvikalpa Samadhi, is our original state. And we have experienced this actually. And it is so close to us. No one actually, if you have ever seen, it is very rare to find a person who is able to tell you that enlightenment is so close as this very moment to you. And this is the way the Supreme Pontiff of Hinduism has beautifully shared the profound experience of how beautifully anybody and everybody can experience Nirvikalpa Samadhi. And the way he has beautifully explained it with a beautiful analogy of be unclutched, literally in the neutral space between one gear of action or one gear of thought process, whatever it may be. Literally in that neutral space is where you experience your truth of higher consciousness between the thoughts. And beautifully he teaches us more. We'll be looking at a few more clips and also learning exactly the technique of unclutching and how again and again putting ourselves back in that space is one of the most powerful things that we can do. Actually, we are actually reminded of something that the Supreme Pontiff of Hinduism has specifically guided us, especially at the time when we had gone through the terrible time of the coronavirus pandemic, when the COVID-19 was breaking out and many things in the world were absolutely uncertain. Health and safety, it had a big problem on who will be able to keep their health and who will be able to be safe. And then economic impact in your life of how many people were in lockdown and not able to have go to their job. Such levels of insecurity, and especially affecting people's mental health when they're not able to know how to handle themselves when they're by themselves. It is something that they're just not used to, and they're just used to so much socialization. It also traumatized people in their mental health. And of course, many of these kids' educations were disrupted. Healthcare system had a strain because so much pressure and need for healthcare was required for so much, and then so much of disruption and many discriminations and violence and even little bit here and there broke out, and there's a lot of grief and loss because of the amount of fatalities that we experienced through having the coronavirus, and then also access to the medicines and also wrong information being spread around. These are some of the things that we all actually may have gone through during the coronavirus. But it is actually at these times when we look up to the leaders to see what it is that they're telling us to hold on to. What is a life positive message to tell us so that we can keep going on, can be powerful, and have find ourselves repurposed in a new world. Actually, the whole world has changed since that time. And the way the Supreme Pontiff of Hinduism has beautifully shared with us on how to take on this new challenge in the world is actually by just uttering the words, be unclutched and practice Nirvikalpa Samadhi. That is the way that he shaped the way the Kailasa responds to this conscious pandemic, and of course the real pandemic. Of course, all of the quarantine measures were taken in all of the Kailasas all around the world, following extremely proper quarantine rules, so that we can all make sure that none of us are touched by the coronavirus. And this was beautifully orchestrated, and Kailasa was able to maintain such health, especially during that time. But when we are seeing the way the Supreme Pontiff of Hinduism held all of us, really was the resilience, to really the strength that he gave us so much resilience. He was able to be so inclusive of everyone, not letting, he opened the doors to everyone to be able to have a go through whenever during the coronavirus time, and told everyone in those moments it is the best time to practice Nirvikalpa Samadhi, looking in. It is the time because you are alone, you're by yourself, and it would have done so much
for all of us and many people who have gone through a lot of loneliness or a little disruption in their mental health because they're suddenly all alone and silent. Practicing samadhi was one of the most best ways to cope with that tremendous chaos going on, and all of us found the solace in that practice in nirvik when we were able to unclutch with the world around us. And he emphasized so much and living that in and out, especially for everyone around the world in all of the Kailasas. He was able to encourage all of us to take care of ourselves and provide all of these kind of beautiful methods to be able to cope with all of the trauma going on. But not just that, he was able to not just say that you can cope with the trauma going on, he's saying that it is a time to really focus on our enlightenment and really understand our purpose. And that was what we also did in many of the Kailasas, taking the time to really look in, redefining ourselves and establishing ourselves beautifully in this space again and again in Nirvikalpa Samadhi. And this way he was able to really get through to everyone and communicate in a very transparent way and tell us and encourage us to maybe make the correct adjustments here and there if necessary, learn how to be a contributor, being continuously available to others, and taking the correct little sacrifices that need to be taken to be able to keep everyone together, keep the group together and do the practice of Nirvikalpa Samadhi. This is something that he was able to be so powerfully able to help us, and this was able to really help us move forward. And that was one of the powerful message of Nirvikalpa Samadhi that the Supreme Pontiff of Hinduism reminded us to be in, especially at the time when the whole world was entering into the pralay. And of course, even post the pralay, we can even experience that Nirvikalpa Samadhi is a tremendously powerful way to understand. So let us take a look at another short clip on the way the Supreme Pontiff of Hinduism is teaching how to I have a question about practically unclutching every moment. The industry I work in thrives on showing the logical connection between two thoughts and ideas. Every moment I'm at work, I am trying to establish this rather convoluted yet connected thought flow. Given this situation, how can I unclutch on the inside, mamakara, but project connected thoughts on the outside, ahankara? Even if I do this successfully, will it create a conflict in me? Thank you. Rajiv Ramnath, IA ID number 57. Please understand, this question comes before you start practicing. Start practicing, you will understand. I only wanted to ask you one question. In your experience, you would have seen thousands of people from your birth. Have you seen anybody more coherent, logical, connecting the thoughts and ideas than me? I tell you, I am resting in the ultimate unclutching. So I am the living example that somebody can be resting in the ultimate unclutching, constantly connect thoughts, ideas logically, coherently, without any convolution, go on presenting it to the world, but go on living in a complete unclutched space. Understand? See me and be inspired and be encouraged, be assured it is possible. Logically, I cannot give you answer for this question. Only experientially I can give you inspiration for this question. You would have heard, I don't know, hundreds or thousands of hours of my discourses. I may go different parts, areas, zones during the discourse. But you will see exactly, I'll bring it back and connect the whole thing.
very logically. Sometime you will feel, I will start with one idea, suddenly I would have gone somewhere else. Only when I bring back, you will think, oh God, he left from here, na? You would not have remembered from where I left, but I remember and bring you back and connect to it. This is because complete restful awareness and unclutching. This unclutching as a continuous practice, not only you will be successful, you will not have any conflict. Don't bother at all. Don't worry at all. Only when you don't unclutch, there will be so much of conflict. See, conflict is nothing but too many thoughts trying to get connected to one source at the same time. Unclutching is nothing but connecting too many thoughts to the same source one by one. Unclutching works on time. When it works on time, all your thoughts will be connected to same source, but there will be time gap, so that the emotion from one thought to the other thought is not carried as it is without getting nullified. Please understand, when you unclutch, the emotion is not transferred from one thought to the other thought in the same vigor. It is like you don't inherit the diseases and karmas of your parents. See, every thought, your earlier thought is the parent for this thought. If this receives the karmas, the loaded emotions and diseases of the earlier thought, it inherits the same old sufferings and karmas and diseases. Here, when you are doing the unclutching, it's like you doing inner awakening. The moment you go through inner awakening, your inherited karmas and DNA setup or the disease, everything is broken, destroyed. Same way, every moment when you go through the unclutching, your every thought goes through inner awakening. It does not inherit the load of the past, the suffering of the past, DNA, the mental setup, karma, patterns of the past. It doesn't inherit. So I tell you, every moment you unclutch, you are awakened to the fresh energy. You are awakened to the fresh being. Every moment of unclutching, your mind goes through an inner awakening. Let you all achieve, experience, live, express, radiate, share and explode in eternal bliss. Nithyananda. Nithyananda Dhyanapitham, Nithyananda Nagar, off Mysore Road, Bidadi, Bangalore, 562109. Contact 09742203311. www.nithyananda.org. www.youtube.com/lifeblissfoundation. I tell you, even now, I request all of you, add more and more unclutching. Enrich yourself with unclutching, completion, oneness, ajapa japa of Mahavakya, deep feeling connection, yoga, puja, vegetarian diet, nirahara samyama, and enrich every individual you can reach out, at least with unclutching technique, because
the pandemic fatigue is going to be too worst. Understand the psychological impact of this pandemic. This pralaya is going to be extremely dangerous. Even now I am repeating, this pandemic is not going to swallow even 1% of the world population, but it's going to affect the livelihood of more than 50% of the humanity, and it is going to affect the lifestyle of 100% of the humanity. This pralaya's psychological impact is going to be too strong. Without unclutching, you can't even be mentally balanced, stable person. So unclutching is not luxury. It is survival need now during this pandemic fatigue. Otherwise, the unknown agitation you will go through, you see, to kill a monkey, you don't need to do anything big. A small wound is enough. If you just make a small wound in the monkey's hand or anywhere in the body, he will just scratch that wound, will not allow that wound to heal itself and get infected, get the septic and die. Now, the whole humanity is going to go through the same kind of psychological agitation. Learn unclutching. That is the only way you will save yourself from this pandemic fatigue, delusional arrogance, delusional ignorance, the unknown agitation which is happening in you. Out of that unknown agitation, you will make major decisions in your life. Out of temporary agitation, you will make permanent damages. Understand? I am repeating. This pandemic, this pralaya, even 1% of the population will not die. The world population is something like roughly 7.8 billion. And 1% is roughly 78 million. 78 million is high. But this pralaya is going to affect livelihood of the 50% of the humanity and lifestyle of 100% of the humanity. Understand? Learn unclutching. If you are already a disciple, practice more and more unclutching, completion, oneness, ajapa of Mahavagya, deep feeling connection. Yoga, puja, vegetarian diet, nirahara samyama, love organized lifestyle. Be organized. Love organized lifestyle. It is not difficult if we love organized lifestyle. Do not fall into delusional ignorance and do not hold on to delusional ignorance due to delusional arrogance. This Sarvari Varsha, this year's prediction, Saruvari Andadanil Sadipadi Nettume
தீரமறு நோயால் திரிவார்கள் மாறி இல்லை பூமி விளை வெல்லாமற் புத்திரரும் மற்றவரும் ஏமமன்றிச் சாவார் இயம்பு. Positivity, such amount of just giving continuous support and giving the correct guidance that we all needed at that time, and we all are in absolute gratefulness and just dear gratitude for Swamiji for having held us in the way that he did, continuously telling us to be practicing unclutching and be in Nirvikalpa Samadhi. The whole world was literally turning upside down. We were able to be so profoundly unclutched and yet also engaging continuously in supporting everyone also who are going through struggles maybe tougher than us, to practice the same Nirvikalpa Samadhi. Of course, that is a beautiful way that our whole tradition, Paramashiva himself blesses the whole world with Nirvikalpa Samadhi practice. And during this Chaturmasya also we do this practice of Nirvikalpa Samadhi. So Chaturmasya actually is a 4-month period of intense study, not just studying like going and getting to know some bookish knowledge for intellectually pleasing or just feeling that you have an information, that you have something in your hand, because some of the biggest problems that many people face is just information overload. Just to be saturated with so much of knowledge or information, you feel like you know something, but at the end none of what you know is actually useful for you. And this is something that we are seeing, especially when people go down these kind of internet rabbit holes where they continuously going down some kind of a loop of some following one video or a topic and going on seeing all types of videos on that, or all types of blogs on that. That is some kind of thing that is many people are facing. But when we're learning and studying something, especially when it comes to Hinduism, the Supreme Pontiff of Hinduism really emphasizes the 3 things that must be done when learning something. That is Shravana, Manana and Nidhyasana. Literally listening, and then Manana is not brooding over, rather Manana is thinking how to make this listening into a reality in your life. For example, you listen to the truth of Nirvikalpa Samadhi or Shivoham, I am Shiva. These powerful truths you might have listened to, and these are there in the scriptures as well, and they explain many scriptures explain this beautiful space of oneness. But Manana is done to think, how do I live this way all the time? Let me use my mind and the intelligence to manifest this space continuously inside of me, and that is Manana. And Nididhyasana is immediately living it. The decision is taken and you immediately express it and live it in your life. Enlightenment is living enlightenment continuously. In this moment you are in the space of being unclutched, living as Paramashiva himself in the space of Shivoham. And that is the way that we practice in this Chaturmasya period. And this is something that we actually provide in a beautiful ecosystem inside the Paramashivoham level 3 program that all of you have now the opportunity to attend absolutely for free. This is a $21,000 program that is now being offered by the Supreme Pontiff of Hinduism absolutely free, giving everyone this opportunity to celebrate their Chaturmasya and really live Hinduism, make it a reality for them in their life. Everything in the Paramashivoham program is about having the experiential reality, not about discussing topics or just to have an intellectual candy. No, the whole understanding is I must make this a reality in my life and make and manifest Paramashiva. And that is the understanding that we help everyone understand in the ecosystem and help ourselves become absolutely life positive and contributing to everyone around us. And that is the goal. It is a global summit to make Hindu leaders, and literally leaders are those who influence and really share and contribute to others in their lives. So that is the
environment and the Vatavarana of the Paramashivoham program, that you can right now go and register for the sessions and have the darshan also. So now in a few moments we're getting ready to have the darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism manifesting in the powerful form of Veerabadra Murti and several other manifestations. It happens when you see the darshan, when Paramashiva lands. You are mirroring the neurons of the enlightened consciousness that you see before you. So just by seeing what is manifesting in front of you in the form of the Supreme Pontiff of Hinduism, the non-mechanical parts of the brain and the innate powers that we have, like for example the power that the Supreme Pontiff of Hinduism was sharing today about being unclutched, being in the space of nirvikalpa samadhi, in that space of absolute silence and in the present moment, whatever way you want to call it, that pristine space, that tranquility can be achieved. And it is actually, it is not an achievement at all, it is just your true nature. You'll find how effortlessly you're able to be in that space just by mirroring the neurons that are being seen by you in the darshan. So that is one important thing. But you can have an exclusive and more special darshan, especially in these days. The Paramashivoham program, the Supreme Pontiff of Hinduism is making himself available and attending to every single person who comes. And how is when you attend this darshan in the Paramashivoham Zoom room, you can ask your question, ask any prayer that you wish to have manifest in your life, anything that you want to heal from, or you want to have the blessings to be in the space of nirvikalpa samadhi, especially today as he's manifesting with these specific blessings, or to be in the powerful space of Shivoham, whatever it may be. You can ask in the chat in the Zoom rooms once you are inside the Paramashivoham program. And of course, being in the very eyesight and having your video on and having the Supreme Pontiff of Hinduism have his eyes come on you is something that many Shastras speak as one of the biggest and the best blessings that anybody can have in their life, and that is known as darshan, or the Nayana Diksha, being able to have the eyes of Paramashiva fall onto you. And that is also an exclusive beautiful part of the Paramashivoham darshan that is going to be starting in a few moments from now. So let us beautifully get ourselves ready and be in the space, and we just wanted to share one of the beautiful verses from the Nirvana Shatkam, where Paramashiva gives us the understanding of what we are as Shivoham, and get ourselves ready in that Shivoham space, that I am Shiva. And this is one of the words that are there in the Vedas itself. Sada Shivoham, Shivoham is repeatedly chanted and emphasizing again and again that we are Paramashiva. In fact, the Agava beautifully says, Yat kinchit karma devesha sada sukrita dushkritam tanme shivapadastasya bhungshokshaya shankara Shivodhata, Shivo Bhokta, Shiva Sarvamidam Jagat, Shivo Yajiti Sarvatra, Yash Shiva Sohamevatu. It is a beautiful prayer that one does after the puja is done, sharing that I connect with you, Paramashiva, as the creator, as a sustainer, as the rejuvenator, the one who puts into delusion, and the liberator. But I also cognize that you are me and I am you. Sohamevatu, literally sharing that I am you. And that is a beautiful note that we always end our Paramashiva pujas every day, that we end our pujas on this one beautiful note of oneness. And even we begin the puja with the same understanding of Soham, I am him, I am Paramashiva, or Paramashivoham, I am Paramashiva. So let us recite one of the beautiful verses from the Nirvana Shatkam, where he sings, Aham kal Nirakara Rupaha Vibhutva cha sarvatra sarvendriyanam na cha sangatam naiva muktir nameya chidananda rupaha Shivoham Shivoham Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. I am devoid of all thought constructs, nirvikalpa, and I am formless, nirakara. I am omnipresent and all-pervading,
beyond the reach of all senses, sarvendriyanam. I am neither attached to anything nor do I seek the liberation. I am the embodiment of pure consciousness and bliss. I am Shiva. I am Shiva. Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. Beautifully, with this beautiful context, let us get ready now to receive the darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism as he is gracing us in the beautiful darshan of Veerabadra. Gather everyone, gather your whole family, and let us get ready to have the beautiful darshan now. Thank you for joining us. Nityanandam. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasada ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् 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 ॐ नित्यानन्द हर हर भोलेनाथ नाथ திருச்சிற்றம்
ஞானத்தை அனுபவமாய் தந்தருள வேதனையலகப்பட்டு கொண்டு விழுமாந்தற்கு வேதத்தின் சாரத்தை அனுபவமாய் தந்தருள மானுட வேடமிட்டு பூமியில் வந்திறங்கி கைலாயம் தனிலுறையும் நித்யானந்த பரம்பொருளே கைலாயம் தனிலுறையும் நித்யானந்த பரம்பொருளே ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் தேடி தினமோடும் வாழ்வுதனை வாழ்ந்த என்னை கன நேரம் மறவாமல் உன்னையே நினைக்க வைத்தாய் தேடி தினமோடும் வாழ்வுதனை வாழ்ந்த என்னை கன நேரம் மறவாமல் உன்னையே நினைக்க வைத்தாய் என்னாலும் உன் நினைவை நினைக்கும் வரம் தந்திட்ட கைலாயம் தனிலுறையும் நித்யானந்த பரம்பொருளே கைலாயம் தனிலுறையும் நித்யானந்த பரம்பொருளே ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் வேதனையும் துக்கமும் தொடர்ந்து என்னை ஆட்சி செய்ய வேதனையும் துக்கமும் தொடர்ந்து என்னை ஆட்சி செய்ய வேதனையை அறுக்க வந்த வேதத்தின் முதல்வனே துக்கத்தை போக்க வந்த தூயவனே நாயகனே வேதனையை அறுக்க வந்த வேதத்தின் முதல்வனே துக்கத்தை போக்க வந்த தூயவனே நாயகனே கைலாயம் தனிலுறையும் நித்யானந்த பரம்பொருளே கைலாயம் தனிலுறையும் நித்யானந்த பரம்பொருளே ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஓம் நித்யானந்த
सर्वांतर यामिन शिव निर्मल पशुपति श्री सदा शिवा सर्वव्यापिन सर्वांतर यामिन शिव निर्मल पशुपति श्री सदा शिवा कोटि कोटि मुख श्रीमन् महासदा शिव सर्वासां शक्तीनां पति परशिवा कैलास पुनरुद्धारक अवतार श्रेष्ठ कृपाकर भक्ति गम्य नित्यानंद परमशिवा नित्यानंद परमशिवा नित्यानंद परमशिवा जटिनिलकण्ठ इंदुशेखर जगन्पीता सर्वकामदकामारि पारा पारा जटिनिलकण्ठ इंदुशेखर जगन्पीता सर्वकामदकामारि पारा पारा मंत्रमय दिव्य देहिन् सर्वज्ञपीठेश्वर आनन्द गण्ड निलय निर्वाणता काषायम्बर सन्न्यास कृत्यधीश्वरा शिव त्रिनेत्र दीक्षदायक नित्यानन्द परमशिवा शिवा नित्यानन्द परमशिवा शिवा नित्यानन्द परमशिवा नित्यानन्द परमशिवा ईशानभूताय सदाशिवाय सत्पुरुष वक्त्राय महेश्वराय अघोर हृदयाय रुद्रेश्वराय वामेश्वराय स्थितिकारणाय सत्यस्वरूपाय सृजनेश्वराय स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते ब्रह्मस्वरूपं शिवशक्तिऐक्यं दमरुककरतिरुशूलम् आह्वानहस्तं काषाय वस्त्रं राजसन्न्यासं वन्देहं परमहंस नित्यानन्द सद्गुरुम् सद्गुरुम् श्री जगद्गुरुम् शिवगुरुम् स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते संसारे आरण्य अत्यन्तकारे कौमुदी गुरुरेव शरणम् संसारे आरण्य अत्यन्तकारे कौमुदी गुरुरेव शरणम् द्वन्द्वस्य जालेनु तप्तोऽहं पाहि मामद्वैतमौषधं गुरुपादशरणम् द्वन्द्वस्य जालेनु तप्तोऽहं पाहि मामद्वैतमौषधं गुरुपादशरणम् पूर्णिमनायक शिवशक्ति प्रदायक नित्यानन्द गुरवे शरणम् शरणम्
सात्विक रूपा बहुलाय कृतिवाससे स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते ब्रह्मस्वरूपं शिवशक्तिऐक्यं डमरुककरतिरुशूलम् आह्वानहस्तम् काषाय वस्त्रं राजसन्न्यासं वन्देहं परमहंस नित्यानन्द सद्गुरुम् मद्गुरुं श्रीजगद्गुरुं शिवगुरुं சாமி பூமி இறங்கி வாராம் ஏற்று மரத்தை அள்ளித்தர போறாம் உலகம் முழுதும் ஆட்சியாள போறாம் சிவலிங்கி வாராம் தீமையாவையும் அழிச்சிட போறாம் தரிசனமாக தந்தானே அவதரித்த திருநாளை போற்றி பண்பாடு பூமிக்கு வந்த நாளை வாழ்த்தி கொண்டாடு நம்ம தெய்வம் பூமிக்கு வந்த நாடு இன்று உலகமே கொண்டாடும் திருநாடு உலக வாழ்க்கையிலே என்றும் நிலையாய் அழியா பொருளாய் தர்மம் காப்பவனே விதியையும் அவனே மாற்றி வைப்பான் நம் வாழும் வாழ்வில் வெற்றி கணக்கை துவக்கி வைப்பானே உலகம் எங்கும் பாதம் வைத்து சக்தி தந்தானே பல உள்ளங்களின் குறைகள் போக்கி வாழ்வு தந்தானே உலகம் எங்கும் பாதம் வைத்து சக்தி தந்தானே பல உள்ளங்களின் குறைகள் போக்கி வாழ்வு தந்தானே வெயில்மழையும் கடன்மலையும் ஐயன் நாணை கடங்கிடுமே அவன் புகழை தினம் தினமும் பாடி பாடி மகிழ்வோமே வெயில்மழையும் கடன்மலையும் ஐயன் நாணை கடங்கிடுமே அவன் புகழை தினம் தினமும் பாடி பாடி மகிழ்வோமே நம்ம தெய்வம் பூமிக்கு வந்த நாள் இன்று உலகமே கொண்டாடும் திருநாள் கையிலே இருக்கும் கடவுளும் கண்கள் முன்னே வந்தானே ஹரியும் சிவனும் ஒன்றாகி நித்யனாகி நின்றானே சக்தி என்னும் ரூபத்தை தரிசனமாக தந்தானே அவதரித்த திருநாளை போற்றி பண்பாடு பூமிக்கு வந்த நாளை வாழ்த்தி கொண்டாடு நம்ம தெய்வம் பூமிக்கு வந்த நாடு இன்று உலகமே கொண்டாடும் திருநாடு அன்று சிவனாய் வந்தான் அவனே இன்று நித்யன் என்று அவதரித்தானே புது யுகங்கள் தோறும் உருவம் மாறும் இந்த யுகத்தில் நித்யானந்தன் என்று உதித்தானே சித்தி புத்தி எல்லாம் வழங்கும் சக்தி அவன்தானே நித்யன் என்று நாமம் கொண்டு மலையாய் நின்றானே பக்தி கொண்டு வந்த பேர் பாவம் தீர்த்தானே ஜீவன் முக்தி தந்து 3 லோகம் பதவி தந்தானே தலைமுறையை நெறிமுறையாய் காக்கும் தெய்வம் அவன்தானே அவன் நிழலை தொடும் வரையில் தோல்வி என்பது கிடையாதே தலைமுறையை நெறிமுறையாய் காக்கும் தெய்வம் அவன்தானே அவன் நிழலை தொடும் வரையில் தோல்வி என்பது கிடையாதே நம்ம தெய்வம் பூமிக்கு வந்தனா இன்று உலகமே கொண்டாடும் திருநாள் கையிலே இருக்கும் கடவுளும் கண்கள் முன்னே வந்தானே
ஹரியும் சிவனும் ஒன்றாகி நித்யனாகி நின்றானே, சக்தி என்னும் ரூபத்தை தரிசனமாக தந்தானே. அவதரித்த திருநாளை போற்றி பண்பாடு, பூமிக்கு வந்த நாளை வாழ்த்தி கொண்டாடு. நம்ம தெய்வம் பூமிக்கு வந்த நாடு, இன்று உலகமே கொண்டாடும் திருநாளே. சாரி சரி ச பரிப மரி மரி ச, சாரி சரி ச பரிப மரி மரி ச. कालरुद्राय ते नमः, वीरभद्राय ते नमः, नित्यानन्दाय ते नमः. शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवोहम, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः. சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட. சிவாய நம மந்திரம் மறவாது ஒரு நாள் மடமனு. சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட. சிவாய நம மந்திரம் மறவாது ஒரு நாள் மடமனு. எம்மையாகின்ற அருணை மலையானே கருணையில் அருளவாராய். பஞ்சபூதத்தில் ஆட்சி புரிகின்ற நித்யனே இறங்கி வாராய். தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் நிறைந்து ஆட்கொண்டவா. கனவிலும் நினைவிலும் இவை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா. தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் நிறைந்து ஆட்கொண்டவா. கனவிலும் நினைவிலும் இவை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா. தடைகளை உடைத்து எதிரியை ஒழித்து சிவமயமாக்கிடவா. உண்ட
தரிசனம் காட்டு கொடிதனை நாட்டு ஈரானையின் நாட்டின் ராஜாதி ராஜனே சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமனம் Pani zani zari zari gari zari 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 pani pama pama gaza. Pani pani zani zari zari gari zari 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 pani pama pama gama pa pama pa pama pani pama pa gama pa pama pa pama pama gaza. Gama pa pama pa pama pani pama pa gama pama gama gari gari zari 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 pani zani 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 pani zani 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 pani zani 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 pani zani 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 மண்ணிலே மாண்டு போகும் நோய்களில் வீழ்ந்து போகும் எண்ணிலா பிறப்பெடுத்து துதிக்கின்றோம் கண்ணிலே நீர் வடிந்து தன்னிலை தேற்றி வந்து எல்லையில்லா உன் வடிவை துதிக்கின்றோம் மனம் காற்றாய் அலைந்தோடும் எனும் போதும் கைவிட மாட்டோம் இடையின்னை தொடும் நேரம் நீயே பார்த்துக்கொள் மனம் காற்றாய் அலைந்தோடும் எனும் போதும் கைவிட மாட்டோம் இடைவினை தொடும் நேரம் நீயே பார்த்துக்கொள் சுடும் தீயில் விடும் தேகம் பதம் பற்றிடும் சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன நீரிந்த உலகம் எண்ணிலையாது தடைகளில் தேங்கி நின்றேன் வழி தெரியாது காணல் நீரிந்த உலகம் எண்ணிலையாது தடைகளில் தேங்கி நின்றேன் வழி தெரியாது என்னுள் விழா எழுகின்ற போது உன்னில் விடை இருந்திடும் அல்லவா வானம் மழை தருகின்ற போது சேரும் மழை உடைத்திடும் அல்லவோ தடை நீக்கி வழியாக்கி உன்னை நோக்கி வந்திட அருளனை தருவாய் சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாது வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன எம்மையாகின்ற அருணை மலையானே கருணையில் அருளவாராய் பஞ்சபூதத்தில் ஆட்சி புரிகின்ற நித்யனே இறங்கி வாராய் தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் இருந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இமை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தூணிலும் துரும்பிலும் எனதுயிரிலும் இருந்து ஆட்கொண்டவா கனவிலும் நினைவிலும் இமை பொழுதிலும் எம்மை காக்கின்றவா தடைகளை உடைத்து எதிரியை ஒழித்து சிவமயமாக்கிடவா உன் தரிசனம் காட்டு கொடிதனை நாட்டு ஈரானையின் நாட்டின் ராஜாதி ராஜனே சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன சிவாய நம உபாயம் தரும் அனுதினம் விடாத வினை தொடாது விடும் பணிந்திட
அணிந்திட சிவாய நம மந்திரம் மறவாத ஒரு நாள் மனமன். பக்தி வரும் நித்தியம் தந்த சத்தியம் எல்லாம் கேளுங்க, சக்தி தரும் யுத்திகள் எல்லாம் ஒன்னல ரெண்டல ஆயிருங்க. பக்தி வரும் நித்தியம் தந்த சத்தியம் எல்லாம் கேளுங்க, சக்தி தரும் யுத்திகள் எல்லாம் ஒன்னல ரெண்டல ஆயிருங்க. ஏன் என்னன்னு கேட்டா அது எட்டு சோரக்காய போகும். சொந்த வாழ்க்கையில நீங்க அதை வாழ்ந்திட நித்திய ஆனந்தம் கூடிடுங்க. சொர்க்கமதையனோ நீங்க வெளியே தேடணும், நித்தியானந்த ஸ்பூரண வந்தா தானே கூடிடும். சொர்க்கமதையனோ நீங்க வெளியே தேடணும், நித்தியானந்த ஸ்பூரண வந்தா தானே கூடிடும். Om. As the ultimate manifestation of Paramashiva's Veerabadra Murti, Dakshayanyahara Murti, Gajasura Samhara Murti, Agorastra Murti, Jalandaravada Murti, Varaha Samhara Murti, I bless you all and shower you all with Paramashivatva. Today, I initiate all of you into the powerful Shivoham Jnana Rasavada, Shivoham spiritual alchemy process. I'll initiate all of you into Shivoham spiritual alchemy process through powerful sacred sounds. Sit. I'll shower you with intense, powerful sounds from Kailasa. Shivoham, Shivoham, Shivoham. All the experience of Navaganda Yoga Samadhi. Today I will also initiate all of you into manifesting the power of materialization and teleportation. Om, Om, Om. பரிசாக தந்தது வாழும் இந்த வாழ்க்கைய நீ ஜீவன் முக்தனாய் எப்பொழுதும் வாழ பரிசாக தந்தது. அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு எதுக்கு நீயும் யோசிக்கணும். நித்யானந்த சொன்னதெல்லாம் ஒண்ணு விடாம வாழ்ந்திடணும். சிரசினை கொண்டு அருந்தரும் சிவனே போற்றி. ஆயிரம் கைகள் கொண்டு அணைக்கின்ற தூயவார் போற்றி. உன்னத சத்தியத்தை உரைக்கின்ற தேவனே போற்றி. என் நாட்டு ஜீவனுக்கும்
Shiva Porti Parvadam Nipinja Parameswarane Nityananda Satya Nityarupa Nitya Nityananda Satya Nityarupa Brahma Nityananda Vishnu Shivarupa Brahma Nityananda Vishnu Shivarupa Ananda Tandava Nitya Hare Nityananda Paramahamsa Shri Nityananda Nityananda Ananda Tandava Nityananda Nityananda Paramahamsa Shri Nityananda Nityananda Nitya Nityananda Satya Nityarupa Nitya Nityananda Satya Nityarupa பிறந்தாய் ஐயா நித்யா திருவண்ணாமலையில் உதித்தாய் ஐயா மனித உருவெடுத்த தெய்வம் ஐயா இந்த உலகை காக்க வந்த ஞானி ஐயா ஞான தொழுதல் மூலமாக எங்கள் நோயை கரைய வைத்தாய் ஐயா புனிதமான உந்தன் பாதத்தால் தலையெழுத்தை மாற்றிய ஐயா பாதை காட்டும் பரமனுமே பாதம் தொடவே அருளனுமே வேதம் எல்லாம் உன்னுருவம் வரும் வெற்றி எல்லாம் உன் வடிவம் தெய்வம் என்றால் நீ மட்டும் தான் ஐயா தெய்வமே நீ தேன் சொட்டுதான் கற்றதெல்லாம் உன்னை மட்டும் தான் ஐயா காண வேண்டும் தினமுனை தான் நித்யா நித்யானந்தா சத்யா நித்யரூபா நித்யா நித்யானந்தா சத்யா நித்யரூபா கண் கொண்டு பார்த்திருப்பாய் மனிதன் அவளும் எல்லாமே தீர்த்து வைப்பாய் பார்வை படுகி ஓம் 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 கைக்சியாலி ததாஸ்து. I am with you. Harilina Sri.
Harilina Sri, stop manipulating my words. Organic farming is not my vision for you. You asked blessings for your work, I blessed. My vision for you is to be Kailasavasi, live and serve Paramashiva. You did not fulfill my vision. So when you wanted your own vision and mission for your life and asked, I blessed it, I attested it. So do not manipulate my words. Do not try to tell, this is my vision for you. Even if you become successful in your vision of Aushadha farming, you will get wealth, not me. If you live in Maha Kailasa, you will get Ashta Aishwaryas and me. So, be very clear, organic farming is not my vision for you, your vision for you. I blessed you. I am blessing you because you did not fulfill my vision, but you want to have your own vision. You are free. Go. Jnana Pradayini Tatastu. I'll clear all your patterns. Jnana Pradayini. I'll clear all your patterns. Tatastu. Chamala kaatukulla ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనది ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా పరమశివుడేరా స్వామి మనవాడేరా కైలాస నుంచి వచ్చిన మన తోడేరా నిత్యానంద పరమ శివమేరా నిత్యానంద పరమ శివమేరా మనవాడే మన తోడే మన స్వామి వచ్చాడురా మనవాడే మన తోడే మన స్వామి పాద కమల శరణం ఏమీ భాగ్యమురా మనది ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఎంతటి కష్టమైనా మనకి స్వామి నీ తలవరా ఏమీ లేకున్నా నీకు స్వామి ఉన్నాడురా ఎంతటి కష్టమైనా మనకి స్వామి నీ తలవరా ఏమీ లేకున్నా నీకు స్వామి ఉన్నాడురా దర్శనమిచ్చాడురా స్వామి దివిలో నీకెళ్ళామురా దివ్య శరీర స్వామి మన భాగ్య విధాతరా దర్శనమిచ్చాడురా స్వామి దివిలో నీకెళ్ళామురా దివ్య శరీర స్వామి మన భాగ్య విధాతరా మనవాడేరా మన తోడేరా దర్శనమిచ్చాడురా మనవాడేరా మన తోడేరా స్వామి పాద కమల శరణం ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా తలుపుతోటి స్వామి శక్తి ఇచ్చాడురా భూమిలోని అంత
అందరికీ శక్తి ఇచ్చాడురా, ఒక్క తలుపు తోటి స్వామి శక్తి ఇచ్చాడురా, భూమిలోని అందరికీ శక్తి ఇచ్చాడురా. మనకి శక్తినిచ్చి మనతో అందరికీ ఇచ్చాడురా, స్వామి దీక్షతో పుట్టివాడు చూసేనురా. మనకి శక్తినిచ్చి మనతో అందరికీ ఇచ్చాడురా, మన స్వామి దీక్షతో పుట్టివాడు చూసేనురా. ప్రపంచమంతా సంతోషమే, పరాశక్తి ఆవిష్కరణమే. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. కైలాస దేశ స్వామి భూమిపైన కైలాసరా, ఇక్కడ భూమిలో జనలు చైతన్యుడురా. కైలాస దేశ స్వామి భూమిపైన కైలాసరా, ఇక్కడ భూమిలో జనలు చైతన్యుడురా. మెలుకోండి మెలుకోండి దివ్య శరీరలు కండి, మన స్వామి కృపతో మా మనము పరమశివ అండి. మనవాడేరా మన తోడేరా మన స్వామి పాద. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా, ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. பெருங்கடலே அண்ணாமலை தந்த ஆண்டவனே, நித்யானந்த புரிதனிலே அருளாட்சி செய்யும் நித்யானந்தனே, ஞானச்சுடரே தியான திருவுருவே, நித்யானந்தனே சத்குருநாதனே, அருள் தாரும் நித்யானந்தனே. ஆடிவா நித்யனே ஆடிவா, புகழ்
நித்யானந்தனாக வந்தாய் நீ கர்மம் நீக்க நித்யானந்த ஸ்புரணம் தந்தாய் நீ தர்மம் காக்க நித்யானந்தனாக வந்தாய் நீ கர்மம் நீக்க நித்யானந்த ஸ்புரணம் தந்தாய் நீ அம்மையப்பனாக உலகை ஆளுகின்றாய் நீ உன் சொற்கள் ஞான சத்தியங்கள் யாவும் கேட்க மக்கள் கூடும் கொண்டாட்டம் தெய்வீக கொண்டாட்டம் நித்யானந்த ஸ்புரண ஆனந்த கொண்டாட்டம் அருள் தரும் அப்பனேவா நித்யானந்தனேவா நித்யானந்த ஸ்புரணம் அருள நீயும் வா மானுடத்தின் ரோகம் தன்னை தீர்த்து வைக்கவே அருள் கோலை கொண்டு அண்டமதை ஆள வந்தாய் நீ மானுடத்தின் ரோகம் தன்னை தீர்த்து வைக்கவே அருள் கோலை கொண்டு அண்டமதை ஆள வந்தாய் நீ எண்ணுகிற எண்ணம் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றாக கண்டு எதிர்கொண்டால் நன்மைதான் எனச் சொன்னீரே பொங்கி வரும் கங்கை என்றாலும் அலை அழியிலே சங்கமிக்கும் நியதி போலவே இந்த புவியிலே பிறவி பலமும் எடுத்து உலக வலையில் உழன்று திரிந்து முடிவில் நித்திய குருவின் பதங்கள் என்னும் பிரபஞ்ச சக்தி தன்னில் சேரும் கொண்டாட்டம் தெய்வீக கொண்டாட்டம் நித்யானந்த ஸ்புரண ஆனந்த கொண்டாட்டம் அருள் தரும் அப்பனேவா நித்யானந்தனேவா பக்தர் கூடி நின்றோம் காக்க நீயும் வா அருள் தரும் அப்பனேவா நித்யானந்தனேவா நித்யானந்த ஸ்புரணம் அருள நீயும் வா ராசாவே உன்னை கை கூப்பி தொழுதோம் நாகத்தால் புது பாட்டொன்னு படிச்சோம் ஊரெல்லாம் ஒன்னாகி கும்மாலம் அடிச்சோம் உன் பார்க்கப்பட்டதால சக்திகளை அடைஞ்சோம் நெற்றி கண்ணால் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம் உன் கையாயிருந்து நோய்களை தீர்த்தோம் சாதிசனம் பிரிவின்றி ஒன்னாக குவிஞ்சோம் தீட்சையினால் சிவ சமுதாயம் படைச்சோம் சிவனே குருவாய் வந்தாய் மழையாய் அருளை தந்தாய் பாதம் பணிந்து தொழுதோம் ஜீவன் முக்தி அடைவோம் நித்யானந்த சாமி கிட்ட கை கூப்பி போவோம் காத்து கருப்பு அண்டினாலும் தன்னால ஓடும் பெல்லி சூழ்ய பேயெல்லாம் மாயமாகி போகும் ஏஞ்சாமி கிட்ட எழுந்திருச்சு வாக்கா குலசாமி தொட்டா எதிர்கால ஷோக்கா வாய கட்டி வைத்த கட்டி பொழைச்சாலும் கூட தாய போல தாங்கி நிற்கும் நித்யானந்த சாமி காவரசா போரா தினசா வாழ்வா பெறலாம் நித்யா சாமி நமக்கு உழுகிற போதும் எங்க சாமி நிக்கிற பாரு வரப்பு மறைய விலகிற பூமி கொடுப்பது நம்ம நிக்கிற சாமி படகில் உதவோ துடுப்பின போல வாழ்க்கைய கடக்க உதவிடும் சாமி இவர போல சாமிய காமி இவர சுத்தி சுழலுது பூமி பத்தோட இவரு 11 இல்ல நித்யானந்த சாமி பத்தி என்னத்த சொல்ல ஊரத்தான் காப்பாத்த ஊர்கோல வருதா வேருக்குள் நீராகி அருளத்தான் தருதா கொட்ட கட்டி அதுல குடியேறினாலும் நித்யானந்த சாமி வந்து அருள் வழங்க வேணும் மாய
தாய கட்டி வைத்த கட்டி பொழைச்சாலும் கூட தாய போல தாங்கி நிற்கும் நித்யானந்த சாமி. விலகி போடும் மோட்சம் நம்ம தேடும், கண்முன் சாமி இருக்கு, காசு பணமோ எதுக்கு. ராசாவே உன்னை கை தூக்கி தொழுதோம், நாகத்தால் புது பாட்டொன்னு படிச்சோம், ஊரெல்லாம் ஒன்னாகி கும்மாலம் அடிச்சோம், உன் பார்வப்பட்டதால சக்திகளை அடைஞ்சோம், நெற்றி கண்ணால் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம், உன் கையாயிருந்து நோய்களை தீர்த்தோம், சாதி சமம் பிரிவின்றி ஒன்னாக குவிஞ்சோம், தீட்சையினால் சிவ சமுதாயம் படைச்சோம், சிவனே குருவாய் வந்தாய், மழையாய் அருளை தந்தாய், பாதம் பணிந்து தொழுதோம், ஜீவன் முக்தி அடைவோம். जग में आए तू ही दिल में समाये समाये, आदि कैलाश में सब लोग आकर देखो नित्यानंद जाए जाए, नित्यानंद जग में आए तू ही दिल में समाये समाये, आदि कैलाश में सब लोग आकर देखो नित्यानंद जाए जाए. நெஞ்சுக்குள்ள நிம்மதி வேணும் நித்யானந்த சாமி அருளிருக்க, மஞ்சள் என்று அபயம் தருவான், அங்கே போனா அருளும் பெறலாம். அஞ்சி அஞ்சி வாழ்ந்திட வேணா, ஐயன் இருக்க ஐயமும் வேணா, செஞ்சு பாரு பூஜைய நீயும், செஞ்ச பாவம் சிதறி போனோம். அடியக்கா பட்ட கஷ்டமெல்லாம் போதும், நித்யானந்த சாமி கிட்ட கை கூப்பி போவோம், காத்து கருப்பு அன்னினாலும் தன்னால ஓடும், வெள்ளி சூரிய பேயெல்லாம் மாயமாகி போகும். ஏஞ்சாமி கிட்ட எழுந்திருச்சு வாக்கா, கொலசாமி தொட்டா எதிர்கால ஷோக்கா, வாய கட்டி வைத்த கட்டி பொழைச்சாலும் கூட தாய போல தாங்கி நிற்கும் நித்யானந்த சாமி. காவலசா போலாம் தினசா வாழ்வா பெறலாம், நித்யா சாமி நமக்கு நெஞ்சிலானே இருக்கு. ராசாவே உன்னை கை கூப்பி தொழுதோம், நாகத்தால் புது பாட்டொன்னு படிச்சோம், ஊரெல்லாம் ஒன்னாகி கும்மாலம் அடிச்சோம், உன் பார்வப்பட்டதால சக்திகளை அடைஞ்சோம், நெற்றி கண்ணால் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம், உன் கையாயிருந்து நோய்களை தீர்த்தோம், சாதி சமம் பிரிவின்றி ஒன்னாக குவிஞ்சோம், தீட்சையினால் சிவ சமுதாயம் படைச்சோம், சிவனே குருவாய் வந்தாய், மழையாய் அருளை தந்தாய், பாதம் பணிந்து தொழுதோம், ஜீவன் முக்தி அடைவோம். मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय नित्यानन्दाय ते नमः नित्यानन्दाय ते नमः नित्यानन्दाय ते नमः शिव शंभो हर शंभो हर शंभो शंभो शिव शंभो हर शंभो हर शंभो शंभो शिव शंभो हर शंभो वर शंभो शंभो शिव शंभो हर शंभो वर शंभो नित्यानंदेश्वर बिडलिपुरीश्वर नित्यानंदेश्वर बिडलिपुरीश्वर सामगान प्रिय शंकर प्रेम हृदय शशिशेखर सामगान प्रिय शंकर प्रेम हृदय शशिशेखर नर्तन प्रिय परमेश्वर ईश्वर नित्य
योगेश्वर हर 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 नर्तन प्रिय परमेश्वर ईश्वर नित्येश्वर हर 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 शंकर शिव शंकर शंकर अभयंकर शंकर शिव शंकर शंकर अभयंकर Shanti Ravi Shankar Tatastu. I heal you and your sister both. Nirguna Devan and less Amer. Nirguna Devan and less Amer. Blessings for both of you and for the work you are doing for Kailasa in Los Angeles. Tatastu. Mas Marana. Blessings for you, your son, daughter and your husband. Blessings for your whole family. Tatastu. Shivani Palva. Just your intention to become Sarvanyapita Karta is enough. I'll shower you with wealth. Whenever you have an intention to do Shiva Punya, that intention itself, Sankalpa itself is a powerful enough to attract the wealth from all over the universe. Wealth in the universe naturally gets attracted wherever the Sankalpa to do Shiva Punya starts manifesting. Shivani Palva. Just your Sankalpa to become Sarvanyapita Karta is enough. You will attract wealth. लो आया वेदांत केसरी बजाओ डमरू और बांसुरी लो आया वेदांत केसरी बजाओ डमरू और बांसुरी कष्ट दुख के लिए ये है चेतावनी अब तू ना टिकेगा तो मिट्टी तो आंधी अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण सदाशिव रूप की ये अवतरण नित्यानंद की ये अवतरण 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 दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण करुणामयी से ये अवतरण विश्व में जीवन मुक्ति की ज्वाला जलाने हुआ ये अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण माया जाल में डूब न जाए इस दुनिया को बचाने हुआ है अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण नित्यने नित्यने नित्यानंदने नित्यने नित्यने नित्यानंदने नित्यने नित्यने नित्यानंदने नित्यने नित्यने नित्यानंदने ಈ ಧರೆಯನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀ ಬಂದಿಹನೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀ ಕೊಡುವವನೇ ಈ ಧರೆಯನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀ ಬಂದಿಹ
ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ಅರಿಯದ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಂದ್ವವ ತೊಲಗಿಸಿ ಅರಿಯದ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಂದ್ವವ ತೊಲಗಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವ ನೀ ತಂದೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವ ನೀ ತಂದೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಲಿ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣುವ ಬೆಂಬಲ ನೀ ಕೊಡುವೆ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಲಿ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣುವ ಬೆಂಬಲ ನೀ ಕೊಡುವೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ಚಂದದಿ ಕಾಡುವ ಮಾಯೆಯ ಮುಸುಕನು ತೆರೆಯುವ ಬುದ್ಧಿಯ ನೀ ತರುವೆ ಚಂದದಿ ಕಾಡುವ ಮಾಯೆಯ ಮುಸುಕನು ತೆರೆಯುವ ಬುದ್ಧಿಯ ನೀ ತರುವೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ಕಾಲನೇ ರುದ್ರನೇ ವೀರಭದ್ರನೇ ಕಾಲಭೈರವನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಕಾಲನೇ ರುದ್ರನೇ ವೀರಭದ್ರನೇ ಕಾಲಭೈರವನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ಈ ಧರೆಯನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀ ಬಂದಿಹನೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀ ಕೊಡುವವನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ 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 என்னப்பனல்லவா என் தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீலை
ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்ம நிலை சஞ்சிதம், ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்ம நிலை சஞ்சிதம். வாழும் ஜென்மத்தோடு கொண்டு வந்த பிராரப்தமா, சேருகின்ற ஆசைகளால் கூடிடும் ஆகாமியம், சேருகின்ற ஆசைகளால் கூடிடும் ஆகாமியம். வீழும் மூன்று கர்மம் நித்யானந்தன் வழி சென்றிட, வீழும் மூன்று கர்மம் நித்யானந்தன் வழி சென்றிட. என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா, தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா, தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. ஊடுயிராய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர், வீடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர். ஊடுயிராய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர், வீடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர். ஆயுள் தாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் மீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர். ஆயுள் தாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் மீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர். என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா, தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. என்னப்ப I'll clear your root pattern. Om. Gesilla lamb. Gesilla lamb. Now you will have intense Kundalini awakening and your third eye will open with a loud sound. You will hear the sound inside you. You will have yogic body, Guru Bhakti and Guru Shakti. Cecilia Lamb, Tatast. Hu Huan. I'll heal your hair. You will become Sarvanya Pitakarta. I'll heal your husband. I give you all the 6 boons you want. Blessings for your son. I'll heal your mother and father. Blessings to Hu Yang and Hu Lang. Tatast. இந்த வாழ்வம் என்ற ஜீவன் ஓய்வு தேடிடும் போதும், இந்த வாழ்வம் என்ற ஜீவன் ஓய்வு தேடிடும். தேடும் ஓய்வு காட்டிடாத எண்ணம் மீண்டும் மோதிடும், தேடும் ஓய்வு காட்டிடாத எண்ணம் மீண்டும் மோதிடும். என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா, தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா, தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா, பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா. எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா, பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா.
தேகம் தவித்திடும் சீற்றம் ஏற ஏற அச்ச எண்ணமாய் நிலை பெறும் வாட்டும் வலியின் பிடியில் இந்த ஸ்தூல தேகம் தவித்திடும் சீற்றம் ஏற ஏற அச்ச எண்ணமாய் நிலை பெறும் தாங்கும் ஞான சோளம் வலியின் வலிமை தன்னை வீழ்த்திடும் ஏங்கும் உயிர் நித்திய நருளில் ஸ்தூல தேகம் தாண்டிடும் ஏங்கும் உயிர் நித்திய நருளில் ஸ்தூல தேகம் தாண்டிடும் என்னப்ப நல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்ப நல்லவா எந்தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா Successful. Do it. Shuhuachan Tatastu. Sweta Ramesh from Madurai. Listen intensely. Go to Madurai, Kailasa. Go to Kailasa, Madurai and do volunteer service. I'll give you oneness. And take your relative who doesn't have child to Madurai Shyamala Pita Sarvanya Pitam, Kailasa Madurai, and ask her to sit and meditate in front of my deity. I'll shower her with the boon she wants and the Putra Sandana Bhakya Prapti. She will have son who will inherit all the good qualities, Putra, and will be the Santana. My blessings for your sister Lavanya. Tatastu. Pradima Tatpurusha Shiva Shakti. Go to Tiruvannamalai and do volunteering, do Annadanam. Your vomiting will be healed, your heart will be healed. If you want your karma to be healed, go to Tiruvannamalai Adinam and do Annadanam. Chandrika Patel, I'll heal you right now. Chandrika Patel, I'll heal your root pattern right now. I'll take care, don't worry. Shobha Patel, Tatastu. I'll give you completion for you and your family. Give you oneness, Paramadvaita. I'll take care of your daughter Sonal and I'll take care of your whole family, don't worry. And your daughter Sneha. Shobha Patel, Tatastu. Manikya Mahajnanananda. Manikya Mahajnanananda, Tatastu. I shower you with oneness. Suvit Surendran. Suvit Surendran, I accept your surrender. I myself will manifest through you. Suvit Surendran, Tatastu. Utpal Thakur, Guru walk for you. Continuously remember, your breathing is my breathing. Breathe me in and out, I will reside inside you. Om. மருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் மருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா
தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா காணும் காரண சரீரமும் சூழும் சொப்பனத்தை மெய்யென்றெண்ணியே தவித்திடும் ஆழ்ந்த நித்திரைக்குள் காணும் காரண சரீரமும் சூழும் சொப்பனத்தை மெய்யென்றெண்ணியே தவித்திடும் மீளுகின்ற சூத்திரம் அருள் செய்யும் நித்யானந்தனால் காரண சரீரம் தன்னை பூர்ணமாய் கடக்கிறோம் காரண சரீரம் தன்னை பூர்ணமாய் கடக்கிறோம் என்னப்பனல்லவா. Due to your earlier karmas, go to Thiruvannamalai. Every day, our Adinam does puja to Kalabhairava. Get that prasadam, eat that prasadam, your wife will be completely healed and she will be able to conceive naturally. Don't worry. Just get that Kalabhairava prasadam and eat. You will be healed. Your wife will be healed. My blessings. Om. அளித்தவா பரமஹம்ச நித்யானந்தன் பாதம் தன்னை பற்றிட போக எண்ணம் மாற்றி ஞான தீயை கொஞ்சம் மூட்டுவான் பரமஹம்ச நித்யானந்தன் பாதம் தன்னை பற்றிட போக எண்ணம் மாற்றி ஞான தீயை கொஞ்சம் மூட்டுவான் மோகமாய் முளைத்த போகம் வேகம் கொண்ட தீயினால் ஏகமாய வான்மதேகம் தாண்டி கரை சேருமே மோகமாய் முளைத்த போகம் வேகம் கொண்ட தீயினால் ஏகமாய வான்மதேகம் தாண்டி கரை சேருமே என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா. Shalini Viswanathan, go to Kailasa Thiruvannamalai and serve people at least 3 days a month, every Paurnami. Do Annadanam, your whole migraine, headache and nervous problem will be completely healed. Go and serve my devotees, you will be healed. உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா. சத்திய வாழ்வு நித்திய வாழ்வு ஆனந்தமய வாழ்வுதான் சத்திய வாழ்வு நித்திய வாழ்வு ஆனந்தமய வாழ்வுதான் அருணை தந்த அமைதி புயல் நித்தியம் தந்த வாழ்வுதான் சம்ஸ்காரங்கள் நீங்கி நாங்கள் நித்தியம் தந்த வாழ்வினால் சம்ஸ்காரங்கள் நீங்கி நாங்கள் நித்தியம் தந்த வாழ்வினால் புதிய பிறவியாய் மலர்ந்து நித்யானந்தம் எய்தினோம் புதிய பிறவியாய் மலர்ந்து நித்யானந்தம் எய்தினோம் என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும்
serve people. I'll remove all your tiredness. I'll make 3 times your productivity. Try just for 1 month. I'll prove it. I'll shower you with wealth. Go. Shiva Shakti. Shiva Shakti. Take your mother to Trivandamala Kailasa. Make her eat that prasada, Aushada Annadanam. I'll heal her. Om. Nagaraj, form a group of devotees in Bangalore and start building the Uttarahalli Adinam, Uttarahalli Kailasa, like ISKCON. You will be successful. You will be successful in your personal life and social service in both. Tatast. Blessings.
నీ వెలుతోటి నీవే శరీరలు కండి మన స్వామి కృపతో మా మనము పరమశివ అండి మనవాడేరా మన తోడేరా మన స్వామి పాదం కమలధర ఏమి భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమి సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమి భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమి సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమి భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమి సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమి భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోదమురా ఏమి సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా பெருங்கடலே அண்ணாமலை தந்த ஆண்டவனே நித்யானந்த புரிதனிலே அருளாட்சி செய்யும் நித்யானந்தனே ஞானச்சுடரே தியான திருவுருவே நித்யானந்தனே சத்குருநாதனே ஏ அருள் தாரும் நித்யானந்தனே. ஆடிவா நித்யனே ஆடிவா புகழ் பாடி நின்றோம் விரைந்தோடிவா பக்தியுடன் நாடவா உன் பதம் நாடவா எமக்கு வேறு என்ன வேண்டும் ஆண்டவா அருள் தரும் அப்பனேவா நித்யானந்தனேவா பக்தர் கூடி நின்றோம் காக்க நீயும் வா மறை சொல்லும் பித்தாவா நித்ய சித்தாவா ஞான வித்தை அருள் செய்திட நீ வா. மாயை மனம் தன்னை மறைந்தோடச் செய்தாய் நீ தேடும் உயர் வாழ்வை தயை செய்ய வந்தாய் நீ மாயை மனம் தன்னை மறைந்தோடச் செய்தாய் நீ தேடும் உயர் வாழ்வை தயை செய்ய வந்தாய் நீ ஆசையற்றன் யாவும் வென்றாலே அந்த நன்னாளில் ஆண்டவனாய் எம்மை மாற்றுவாய் அருட்கண்ணாலே பேசுகின்ற தெய்வச் சொல்லாலே உயர்மை ஞானம் ஓசையின்றி உள்ளம் தன்னிலே இதை செய்வாயே குருவின் வடிவில் இறைவன் இறங்கி உயர்ந்த நிலையை அறியும் முறையை உணர்வில் கலந்து உணர்த்தும் இனிய கருணம் நித்யானந்த ஸ்புரண கொண்டாட்டம் தெய்வீக கொண்டாட்டம் நித்யானந்த ஸ்புரண ஆனந்த கொண்டாட்டம் அருள் தரும் அப்பனேவா நித்யானந்தனேவா நித்யானந்த ஸ்புரணம் அருள நீயும் வா. தர்மம் காக்க நித்யானந்தனாக வந்தாய் நீ கர்மம் நீக்க நித்யானந்த ஸ்புரணம் தந்தாய் நீ தர்மம் காக்க நித்யானந்தனாக வந்தாய் நீ கர்மம் நீக்க நித்யானந்த ஸ்புரணம் தந்தாய் நீ அம்மையப்பனாக உலகை ஆளுகின்றாய் நீ உன் சொற்கள் ஞான சத்தியங்கள் யாவும் கேட்க மக்கள் கூடும் கொண்டாட்டம் தெய்வீக கொண்டாட்டம் நித்யானந்த ஸ்புரண ஆனந்த கொண்டாட்டம் அருள் தரும் அப்பனேவா நித்யானந்தனேவா நித்யானந்த ஸ்புரணம் அருள நீயும் வா.
நிஜசக்தி தன்னில் சேரும் கொண்டாட்டம் தெய்வீக கொண்டாட்டம் நித்யானந்த ஸ்புரண ஆனந்த கொண்டாட்டம் அருள் தரும் அப்பனேவா நித்யானந்தனேவா பக்தர் கூடி நின்றோம் காக்க நீயும் வா அருள் தரும் அப்பனேவா நித்யானந்தனேவா நித்யானந்த ஸ்புரணம் அருள நீயும் வா. தொழுதோம் நாகத்தால் புது பாட்டொன்னு படிச்சோம் ஊரெல்லாம் ஒன்னாகி கும்மாலும் அடிச்சோம் உன் பார்க்கப்பட்டதால சக்திகளை அடைஞ்சோம் நெற்றி கண்ணால் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம் உன் கையாயிருந்து நோய்களை தீர்த்தோம் சாதிசனம் பிரிவின்றி ஒன்னாக குவிஞ்சோம் தீட்சையினால் சிவ சமுதாயம் படைச்சோம் சிவனே குருவாய் வந்தாய் மழையாய் அருளை தந்தாய் பாதம் பணிந்து தொழுதோம் ஜீவன் முக்தி அடைவோம் அடியக்கா பட்ட கஷ்டமெல்லாம் போதும் நித்யானந்த சாமி கிட்ட கை கூப்பி போவோம் காத்து கருப்பு அண்டினாலும் தன்னால ஓடும் பெல்லி சூரிய பேயெல்லாம் மாயமாகி போகும் ஏஞ்சாமி கிட்ட எழுந்திருச்சு வாக்கா குலசாமி தொட்டா எதிர்கால ஷோக்கா வாய கட்டி வைத்த கட்டி பொழைச்சாலும் கூட. Sankar Savesananda. Sankar Savesananda. First do what Devi told. Go to Bidadi, do 6 times puja, be there, then Devi will show the way for your life. Sankar Savesananda. தேவி தர்ஷன்ல தேவி சொன்னதை ஒழுங்கா கேட்டு விடுதியில போய் 6 கால பூஜை ஒழுங்கா பரமசிவனுக்கு பண்ணி வாழ ஆரம்பி. அதுக்கு பிறகு நீ என்ன வேணுமோ தேவி தானா கொடுப்பா, நீ கேட்கறத விட அதிகமா கொடுப்பா. தேவி சொன்னதை செய்யாம நீயே எதையோ செய்யலான்னு நினைச்சு நீ என்ன முயற்சி பண்ணினாலும் எதுவும் உருப்படாது. நீதான் முடிவு பண்ணணும். பராசக்தி சொல்றதை செய்யணுமா இல்ல நீயே உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை பண்ணிக்கிறதுனா பண்ணிக்கோ, உன் விருப்பம். ஓம். கிடுகிடுக்க ஆவேசானல் பறக்க ஊத பேத பிசாசங்களோ ஆட்டம் கண்டு சாமி வந்து அருள் வழங்க வேணும். வாய கட்டி வைத்த கட்டி பொழைச்சாலும் கூட தாய போல தாங்கி நிற்கும் நித்யானந்த சாமி. விலகி போடும் மோட்சம் நம்ம தேடும் கண்முன் சாமி இருக்கு காசு பணமோ எதுக்கு. ராசாவே உன்னை கை கூப்பி தொழுதோம் நாகத்தால் புது பாட்டொன்னு படிச்சோம் ஊரெல்லாம் ஒன்னாகி கும்மாலும் அடிச்சோம் உன் பார்க்கப்பட்டதால சக்திகளை அடைஞ்சோம் நெற்றி கண்ணால் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம் உன் கையாயிருந்து நோய்களை தீர்த்தோம் சாதிசனம் பிரிவின்றி ஒன்னாக குவிஞ்சோம் தீட்சையினால் சிவ சமுதாயம் படைச்சோம். சேனை மாதிரி இருந்து அன்னதானத்தை நடத்து, உன் குடும்பத்தை நான் நடத்துறேன். பரமசிவனோட கமிட் பண்ண முடியாதுன்னா உன் வாழ்க்கையை நீ பாரு, அவர் வேலையை அவர் பார்த்துப்பார். பரமசிவன் வேலையை நீ பார்த்தா உன் வாழ்க்கையை அவர் பார்ப்பார். முடிவு பண்ணிக்கோ என்ன வேணும்னு. தீராத சங்கடம் கேளப்பா கோட்டையிலே நீராஜனையா என்று அவையும் தருவான் அங்கே போனா அருளும் பெறலாம். அஞ்சி அஞ்சி வாழ்ந்திட வேணா ஐயன் இருக்க ஐயமு வேணா செஞ்சு பாரு பூஜைய நீயும் செஞ்ச பாவம் சிதறி போனோம். அடியக்கா பட்ட கஷ்டமெல்லாம் போதும் நித்யானந்த
சாமி கிட்ட கை கூப்பி போவோம். காத்து கருப்பு அண்டினாலும் தன்னால ஓடும். பில்லி சூழ்ய பேயெல்லாம் மாயமாகி போகும். இஞ்சாமி கிட்ட எழுந்திருச்சு வாக்கா, குலசாமி தொட்டா எதிர்கால ஷோக்கா. வாய கட்டி வைத்த கட்டி பொழைச்சாலும் கூட தாய போல தாங்கி நிற்கும் நித்யானந்த சாமி. காவல் சாப்போரா தினசா வாழ்வா பெறலாம். நித்யா சாமி நமக்கு நெஞ்சல்தானே இருக்கு. ராசாவே உன்னை கை கூப்பி தொழுதோம். ராகத்தால் புது பாட்டொன்னு படிச்சோம். ஊரெல்லாம் ஒன்னாகி கும்மாலும் அடிச்சோம். உன் பார்வப்பட்டதால சக்திகளை அடைஞ்சோம். நெற்றி கண்ணால் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம். உன் கையாயிருந்து நோய்களை தீர்த்தோம். சாதி சமம் பிரிவின்றி ஒன்னாக குவிஞ்சோம். தீட்சையினால் சிவ சமுதாயம் படைச்சோம். சிவனே குருவாய் வந்தாய், மழையாய் அருளை தந்தாய். பாதம் பணிந்து தொழுதோம், ஜீவன் முக்தி அடைவோம். मृत्युञ्जयाय रुद्राय ओम शिवानी भगवा तथास्तु. Paramashivoham from Malaysia. First, start doing Aushadha Annadanam in Malaysia Adinam. All Malaysia devotees, Malaysia Kailasa Malaysia Sangha, all of you gather, start doing Annadana in Kailasa Malaysia, Aushadha Annadanam every day. Then all the projects for Kailasa Malaysia will flourish. Everything will happen auspiciously. Even the devotees of Kailasa Malaysia will be showered with all the best things. Whether personal success or Sangha success, start Aushadha Annadana in Kailasa Malaysia. First do Annadana, then I will approve Goshala. Om. கருப்பந்தா அங்கருப்பந்தா வெட்ட கருப்பந்தா வள்ள வள்ளி பக்கம் அங்கார தமிழண்டவா. ஹர ஹர நர்த்தன பிரிய பரமேஸ்வர ஈஸ்வர நித்யேஸ்வர. ஹர 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 சங்கர சிவசங்கர சங்கர அபயங்கர. சங்கர சிவசங்கர சங்கர அபயங்கர. जय शंकर सांब सदा शिव. हर हर शंकर सांब सदा शिव. जय जय शंकर सांब सदा शिव. हर हर शंकर सांब सदा शिव. नंदी वाहना नमः शिवाय. नागाभरणा नमः शिवाय. नंदी वाहना नमः शिवाय. नागाभरणा नमः शिवाय. नरजन पालक नमः शिवाय. नमो नमो नित्यानंदाय. नरजन पालक नमः शिवाय. नमो नमो नित्यानंदाय. शंकर शिव शंकर शंकर अभयंकर. शंकर शिव शंकर शंकर अभयंकर. शंभो शिव शंभो हर शंभो हर शंभो. 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 शंभो शिव शंभो हर
अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण लो आया वेदांत केसरी बजाओ डमरू और बांसुरी लो आया वेदांत केसरी बजाओ डमरू और बांसुरी कष्ट दुख के लिए ये है चेतावनी अब तू न टिकेगा तो मिट्टी तो आंधी अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण सदाशिव रूप की ये अवतरण नित्यानंद की ये अवतरण 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 दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण करुणामय से ये अवतरण विश्व में जीवन मुक्ति की ज्वाला जलाने हुआ ये अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण माया जाल में डूब न जाए इस दुनिया को बचाने हुआ है अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण अवतरण अवतरण दिव्यवतरण भव्यवतरण अनन्यवतरण नित्यने नित्यने नित्यानंदने नित्यने नित्यने नित्यानंदने नित्यने नित्यने नित्यानंदने नित्यने नित्यने ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ಈ ಧರೆಯನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀ ಬಂದಿಹನೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀ ಕೊಡುವವನೇ ಈ ಧರೆಯನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀ ಬಂದಿಹನೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀ ಕೊಡುವವನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ಅರಿಯದ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಂದ್ವವ ತೊಲಗಿಸಿ ಅರಿಯದ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಂದ್ವವ ತೊಲಗಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವ ನೀ ತಂದೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವ ನೀ ತಂದೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಲಿ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣುವ ಬೆಂಬಲ ನೀ ಕೊಡುವೆ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಬಾಳಲಿ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣುವ ಬೆಂಬಲ ನೀ ಕೊಡುವೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ಚಂದದಿ ಕಾಣುವ ಮಾಯೆಯ ಮುಸುಕನು ತೆರೆಯುವ ಬುದ್ಧಿಯ ನೀ ತರುವೆ ಚಂದದಿ ಕಾಣುವ ಮಾಯೆಯ ಮುಸುಕನು ತೆರೆಯುವ ಬುದ್ಧಿಯ ನೀ ತರುವೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ಕಾಲನೇ ರುದ್ರನೇ ವೀರಭದ್ರನೇ ಕಾಲ ಭೈರವನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ಕಾಲನೇ ರುದ್ರನೇ ವೀರಭದ್ರನೇ ಕಾಲ ಭೈರವನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯ
ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ಈ ಧರೆಯನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀ ಬಂದಿಹನೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ನೀ ಕೊಡುವವನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ 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 என்னப்பனல்லவா என் தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயுமல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளித்தவா ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை योच्छेदनपूर्वक श्रीमद्वृषभध्वजस्थापक शैव समयकर्तृ सर्वज्ञपीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिक स्वामि वागीशसुन्दरमाणिक्यवाचक स्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञानसम्बन्ध स्वामि पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान अरुणगिरियोगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदिकैलास नित्यानन्दपीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तः साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन
इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मण्डित चतुष्षष्टि सम्प्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुराङ्गि साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरो श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरणेन विजयी भव जय जय to get the solution is from Swami, actually, like the comments, like I'm seeing from that time, so many of you have posted about how Swamiji was the hairstyle and the we have a great news for you. Actually, you know something, like all the jewels, every single piece of jewel that Swamiji was wearing, everything were given by the devotees. So literally, if you want Swamiji to wear a particular jewel, like you loved a particular jewel on Swamiji, and you want Swamiji to wear a particular jewel, and offer it to Swamiji. You can offer your love to Swamiji. It's one of the best part. Every time that Swamiji wears, whether Swamiji is holding a trishul, Swamiji is holding the stick with the snake, the kundalini danda, or whether Swamiji is wearing a turban, Swamiji is wearing a particular piece of jewelry, because so many people had posted today about, yes, most importantly about the hairstyle, and then about the form, like how the darshan was, the music and the jewelry that Swamiji is wearing. Every piece of jewel that Swamiji is wearing, every time when Swamiji wears a particular jewel, whoever offers it and whoever has made that offering, all of us that enjoy that jewel, seeing that adoring Swamiji's beautiful form, every time when we all experience that connection, all that punya plus the greatest thing of an avatar himself wearing the jewel goes to the person who offered it to Swamiji out of gratitude. And more than all of this, Swamiji tells every time when Swamiji picks a jewel and wear, he remembers the person who it is gifted by. So anyone, the chats were just flooded, like every room I'm literally seeing, the chats are just flooded with how Swamiji is looking, especially Swamiji's jatas, the jata style, and how Swamiji was just looking, Veerabadra Murti. Oh my God. It was just so powerful. How did you all enjoy today's darshan?
What was your most favorite part of the darshan today? I see still so many of you not able to stop smiling. What was your favorite part in posted about how they enjoyed Swamiji's hairstyle, and I also see people posting about the music. Come on, each of you go ahead and post. What did you enjoy the most in the darshan today? Magita Devi has posted she enjoyed Swamiji's eyes. Okay. Ma Alexandra has posted Lord Veerabadra is just ecstatic. Ma Geeta Devi, Swamiji's eyes. Ma Susan has posted Swamiji was divinely dazzling. Absolutely. Oh my God. I think any words that we say is just not enough. How much ever you say it is just not enough to describe. Apresha has posted when Swamiji speaks in Tamil, it's my most lovable part. Yes, it's so true. It's just so. I think every aspect of the darshan, right? The best thing here. Mawani Goyal has posted, my jaw dropped when I saw Swamiji's hair. It was so true, Mawani. I think all of us, like, just like as you described, all our jaws dropped when the screen opened and we all saw Swamiji rocking. Ma Shanbhagaval is also put Swamiji's dreadlocks and a lot of hearts next to it. Ma Parvati Sukumaniam has posted Swamiji looks huge. Actually, that whenever Swamiji gives a Bhava Samadhi darshan of Kalabhairava, Veerabadra, all these energy, literally you can see Swamiji's form physically expanding. That's a signs of Bhava Samadhi darshan. It is like that being, that cosmic energy, Swamiji lands that energy in his body and channels it to us. Many of you had also posted, I saw detail, the attention to detail that Swamiji has, whether it's each jewel and as per the deity, as per the agamas. I just wanted to share. Swamiji says every time if Swamiji is coming for the darshan, right? Swamiji will see the jewels that's offered by the devotees, and like all the jewels, every single piece you see, all of that is the jewels offered by the devotees to Swamiji. And Swamiji will say, okay, now this person needs my blessings. So now I'm going to wear the jewel offered by her, offered by him. I'm going to be wearing that jewel. So whatever jewels Swamiji is wearing, see, one, of course, you seeing, having the darshan of Swamiji wearing the jewel that you have offered. I mean, that you will be in cloud 9999. And on top of that, you will get all that punya that when Swamiji is wearing that particular jewel, let's say you have offered a ring to Swamiji, and if Swamiji is wearing that ring on him, all that punya, whatever punya comes through the initiation that Swamiji is doing, all that punya will come. And anyone that I saw so many of you enjoying and posting this in the comments, any one of you want to offer, you feel like Swamiji, I want to do this alankar to you. I really want to see this particular jewel on you. You can offer that to Swamiji. You can just let us know in the chat and connect with you and help you offer. But if you want, this is like a personal seva that you want to do to Swamiji. Oh my God, imagine and see. You can choose a jewel that you want to dress up, like do the alankar of with Swamiji. And Swamiji will be gracing us with that jewel in the darshan. So whoever wants to be a part of this, like if you want to offer your love, go ahead, just let us know in the chat section and we'll help you on how to offer it and
how you should be doing. The process would be a little different. We'll help you with that, but you can share with us. We have a huge group of people who has posted about that Swamiji's smile, and Ma Janal Seelal has posted how she loved Swamiji's earrings. I know, right? And the way Swamiji was dancing today and to the beats, the music, and how Swamiji was, moving along. It was just so graceful to see the whole thing. And actually, there's so many of you who's posted about Swamiji's smile, and Ma Shanti Ravi Shankar has posted, I'm so thankful. Swamiji was wearing one of my jewelry also, Ma. I'm very, very thankful. Ma Ravi Shankar, everyone who posted today in the chat saying, Swamiji's jewelry was so beautiful, and whoever enjoyed the jewelry, right? All that punya, plus when Swamiji wears your jewel that you have offered, all that punya comes to you. Swamiji himself remembers you when he wears the jewel. What a space, what a boom. Ma Shanti Ravi Shankar, I know now you're already in cloud 999. Just understand one more thing I just wanted to say. Every moment Swamiji is wearing that jewel on him, he remembered you. Just understand this. When he chose the jewel, Swamiji says, Swamiji literally see the person, the devotee who offers that jewel, their love and devotion in that. So only remembering you, Swamiji took that jewel and wore. So I can see you're already widely smiling and melting. All that punya, whatever punya came from this, you'll see how Swamiji will shower you with that. Stop talking about today's darshan. Well, let's have the same space and let's enter into power manifestation session. Any one of you, if any of you here want to offer, like you want some jewel of yours, like any jewel that you really want Swamiji to wear and you want to offer it to Swamiji, just let us know. Tell that, like specify the purpose and just put it in the chat, and our team will connect with you, or you can even message one of the support desk teams that are logged in. Now, let's enter into power manifestation session. Now, every one of you that are sitting here, this darshan, Swamiji has literally like showered us all with the ability to manifest the power of materialization and teleportation, right? Now, every one of you that are sitting here, just remember today's darshan. Sit and close your eyes. Don't do anything. Enjoy the darshan. That's all. Just keep your hands clasped together and just close your eyes. Remember Swamiji and ask Swamiji to shower whatever prasadam that Swamiji wants to give. Let Swamiji shower to you. Just clasp your hands together. Close your eyes. And remember today's darshan in your inner space. That's all. Nothing else. Just remember today's darshan in your inner space. And you will see the kind of just the way Swamiji will cause miracles in you. Just remember today's darshan. Close your eyes and enjoy. You don't need to do anything else. This is the most simplest of power. Swamiji will do everything else for you. Just sit, close your eyes. Connect to Swamiji intensely. Remember Swamiji's form in your inner space. It could be anything. You may materialize bhasma, sandalwood, kumkum, whatever comes. Just connect to Swamiji. Sit in that state of bliss and manifest. Mahamahavagya, spiritual lullaby for samadhi, and Suprabhatam, wake up call, wake up song for Paramashiva, for Paramashiva to manifest. With this one spiritual powerful cognition, chant
this Mahavagya. Om Nityananda Paramashivoham. Sarvajna Pita manifests in the Rajya Sabha room. We have the Balasan. The power manifestation booth is open, and you all can go to the breakout room to have the entanglement with the Balasan. Paramashivoham. Om Nityananda 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 Paramashivoham. Om
Paramashivoham. Om Nityananda 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 Paramashivoham. Om
Paramashivoham. Om Nityananda 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 Paramashivoham. Please relax. Please relax. Now, we are all going to be entering into the last session of the day, where we are going to be understanding about the nature of reality, the Maya Tattva. Paramashiva's message directly from Kailasa. Listen. Time and space the continuum of time and space is due to a stuff connecting both. That stuff is called Maya Tattva in Vedic tradition. It is not there, but it is there. Because the time and space, both the dimensions, do not have a clear border, kind of a watertight compartment border. No. Understand this very intensely. For example, if time and space put together is 100 meter, consider an 100-meter cloth as time and space. For some people, 60 meter is time, only 40 meter is space. For some people, only 30 meter is time, 70 meter is space. The time and space continuum and the way it exists as reality for you is not the way it exists as reality for others. That is why some people are so excited to wake up in the morning. Some people feel, oh God, I don't know why I need to open my eyes. Listen carefully. The outer world reality is perceived between certain frequencies. Like I gave the example, 20 hertz to 20,000 hertz sound only can be perceived by any normal human being. Below 20 hertz or above 20,000 hertz,
you can't perceive it. You can't hear it. If you experience, it's something extraordinary. The experience you had, which you have not shared with anyone, is true. Understand one thing? Just like the sound below the 20 hertz, above the 20,000 hertz can't be heard by normal man, but it can be heard by extraordinary capability. Same way, this reality which all of us are commonly sharing with the word called world. This is also between certain frequency. For example, we will give the same like sound, 20 unit Maya to 20,000 unit Maya. It's only an example I am giving you. Between the 20 unit Maya, 20,000 unit Maya, the hertz for sound, Maya for the reality, I am using Maya word as a unit for reality. Between 20 unit Maya to 20,000 unit Maya, all of us common human beings can experience it as world, as reality. If it goes below 20 unit or above 20,000 unit, you start manifesting powers. Listen. If you unclutch intensely, it will go below 20 unit Maya. You become pure intense. If you go about 20,000 unit Maya, you become pure devotion, feeling connection. But in both you experience oneness. Suddhadvaita Sugabodham. One beautiful thing. This clarity, whether you unclutch and reach below 20 unit Maya or practice devotion, feel connected and reach above 20,000 unit Maya, you experience the same oneness. Sutta Advaita Sugabodham. If I initiate you into power manifestation, your whole body, mind starts getting grounded in that oneness space. Sutta Advaita Sugabodha. What you manifest is Shakti, not ordinary Siddhi. The scene is always seen based on the frequency and quality of the existence of the seer. Seen is always seen based on the quality of the existence of the seer. The core of the seer chooses the quantity, quality, impact of the seen on himself and on others, who sees
as part of his scene. Understand? Even what you think as others is part of your scene. So the base for the existence of your first person, second person, third person, all the three are the seer. So do not try to make the scene absolutely independent of the seer by dissolving the responsibility of the seer and the impact of the seer on the scene, whether first person, second person or third person. Listen. I'll expand now. Fundamentally, you try to establish the scene is independent of seer so that you can put the responsibility for your life on others. When you realize the truth that seer is responsible for the scene, you need to work, alter, transform, evolve. That's too much of work. You can always say, oh, no. You can always find some false reason why external reasons are responsible, not your internal existence. So fundamentally, you try to build a narrative, grand narrative of the existence is independent of seer. Once you believe this, once you are convincing, once you are able to convince this false delusory idea within you, then you start blaming, then I am not responsible for what is happening outside. Then he is responsible, she is responsible, everyone. Fundamental delusion is making the scene independent of the influence of the seer. Then the seer can claim always victimhood. Understand? Unfortunately, the cosmos will make you a victim if you continuously claim victimhood. Fortunately, cosmos will make you a leader if you continuously claim and realize that you are the leader and responsible for everything. That's the beauty of life. That's the beauty of life. Even to cheat others, never ever use victimhood, because you will start believing it and cosmos will say tathastu to it. See, your mind, your delusion thrives making you believe there is so much injustice getting done to you, will be done to you if your mind and your delusions are not protecting you. Then they will absolutely finish you off. It's like you are afraid of losing pennies and you go and put all your money in the bank and bank takes away the whole thing and declares bankruptcy. That is exactly, understand, it's like you feel, if I keep all the cash in my home, maybe some thief will come and steal $100, or my son will take $200 for a drug. My daughter may take few $100 to date with some boy. My sister may take $100 to buy an iPhone.
Not even fear of thief. Just in the family, somebody may take $1 or $2, few dollars. So let me put the whole thing in the bank. And bank declares bankruptcy. You have lost everything. So understand one thing. Extreme delusion is doubting the core universal principle and that principle's ambassador, Guru, who is stretching his helping hand to liberate you. Listen carefully. The logic with which you can justify all the happenings of your life and settle in peace is called Tattva in Hindu tradition. Means you are haunted by the questions, why inequality? Why poverty? Why somebody gets good, somebody gets bad? Why somebody gets disease, somebody does not get? Why somebody gets happiness and somebody gets suffering? Why I am getting all these? Why I am always on the spotlight? With all these questions finally boiling down to who am I? The logic with which you can justify your haunting, seeking and rest in peace is called Tattva, Darshana in Hindu tradition. Even the Darshana is not exclusive or monopoly. There are 6. There are 6 methodologies through which you can pacify your haunting logic and find peace temporarily. Understand? Temporarily. When darshana becomes anubhuti, means beyond all the blind spots of pure science getting converted into applied science. If you evolve a methodology for yourself to become absolutely in pure science space and radiate the pure science space and come to terms with life from the pure science space. So the state of Sadashiva was not compromised to radiate the space of Sadashiva or powers of Sadashiva. That lifestyle is what is called Jivan Mukti, Sadashivatva. Only if you discover that for yourself, you achieve permanent peace. Paramapada. You become Paramashiva. You become Parabrahma. You become Para. What Hindu tradition is trying to show as Para ultimate. Listen. The ability to convince yourself logically and rest in peace by answering all your haunting, seeking questions is only finding peace, not enlightenment. Darshanas are tattva, not that. Understand? Tattva means that and you both.
Tva means you, tat means that. Tattva is not tat. Understand? In Hindu tradition, the methodology of finding peace by answering the haunting logical questions can lead to peace. That is called tattva, but tattva is not tat. Understand? Tat is anubhuti, tattva is philosophy, darshana. In darshana, seer and seen has to exist. Only then darshan happens. In anubhuti, seer and seen becomes the space of oneness. In anubhuti, darshana does not happen. If darshana happens, it is only tattva, not anubhuti. If you have watched horror movie, back to back 3-4 movies within a week, even window curtain moving in the night time, or cat or rat running around in your kitchen, or some bird fluttering in the air in your backyard, everything will come with a horror background music. Understand, if you are loaded with certain chemicals or hormones, the perception changes based on that. If your body is clean, detoxified, then you see you are a screen, not the screened scenes. Screen cannot scream by the screened scenes. Understand, screen on which scenes are screened cannot scream about the screened scenes. All your responses about life is screaming, seeing the scenes screened. Oh God, things can't get worse than this. Screen on which scenes are streamed cannot scream by the screened scenes. Screen on which scenes are streamed cannot scream by the screened scenes. Understand? A rational scientific community is realizing perception is not complete. Even though they are just few hundred years old thought current, they are realizing perception is not complete. I tell you, just like Nayayika, Purvamimamsa, Uttaramimamsa, Shankya, Padanchala, various thought currents,
The whole so-called modern day science is one thought current with enough of loopholes. When the perception is not complete, how can the thought currents developed on the perception can be complete? Every time you step back and see beyond the perception, you manifest a power. Understand? Every time you step back and remember you are the screen, screaming stops. Screen, when it does not scream, the realization it develops is the cream of life. Screen, when it does not scream, it is cream. It's a life's cream. And incidentally, the cream is the most powerful bija of Kali. The ferociousness and fearlessness. Screen, when it does not scream, the realization it develops is the cream of life. Yes. This brings us all to the conclusion of our day today. And from the time we told about the darshan and like how Swamiji is choosing the jewels and wearing, and getting a lot of requests, and many of you are reaching out to the causes or like different support desk team and lot of different channels to somehow offer your gold jewelry to Swamiji, just so that you can see Swamiji adorning that beautifully in the darshan. Many of you have placed the requests. We are actually going to be sending you a link. Our support desk team will immediately send you a link. You can just go to e.kailasa.org